Assalamualaikum, welcome to our channel புகுந்த வீட்டு சமையலறை. இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஃப்ரீ மெஹந்தி கிளாஸில் நம்ம கிளாஸ் 16 தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த 16ல் வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு மெஹந்தி டிசைன் தான் டீச் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இதை கையில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்கிட்ட வந்து நானே என் கையில் போடும்போது அது வீடியோவில் ஒழுங்காக வரல. ஸோ நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிலிக் ஹேண்ட் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதில் நான் வந்து போடுறேன். நீங்கள் வந்து கையிலையோ இல்லை நீங்களும் இதே மாதிரி போடுவாங்கன்னு நினச்சாலும் அது உங்களுடைய இஷ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ போட்டுக்கலாம். இதுக்கு ஃபுல்லாக என்னால் வந்து வாய்ஸ் கொடுக்க முடியல. ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்து பொறுமையாக பாருங்கள். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். ஸோ நீங்கள் வந்து கையில் யாரோடைய கையிலையாச்சும் போட்டு குரூப்பில் மறக்காமல் ஃபோட்டோ சென்ட் பண்ணுங்கள். About the moments we spent, I just want you to be happy. When someone tries to touch your scars, it doesn't seem to cure at all. Oh, nothing's gonna be any better. I love you every day. Let's take a walk. Please don't guarantee your joy. Nothing's wrong with crying every day. It's just sort of a thing in the world. I'll say you're the destiny. Please don't guarantee your joy. Nothing's wrong with crying every day. It's just sort of a thing in the world. I'll say you're the best moment.
친구 같은 거? Think about the moments we spent. I just want you to be happy. When someone tries to touch your scars, it doesn't seem to cure at all. Oh, nothing's gonna be any better. I'll love you every day. Let's take a walk. Please don't guarantee your joy. Nothing's wrong with crying every day. It's just sort of a thing in the world. I'll say you're the destiny. Please don't guarantee your joy. Nothing's wrong with crying every day. It's just sort of a thing in the world. I'll say you're the best moment. அண்ட் எஸ் இதுதான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம கற்றுக்கிட்ட ஒரு சிம்பிளான ஜுவல்லரி மெஹந்தி டிசைன். ஸோ நீங்கள் இது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இல்லை அவங்கக்கிட்ட வந்து நார்மலான கோன் தான் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து இந்த மாதிரி அந்த குட்டியான மெலிசான லைன் வந்து
அந்த மாதிரி கோனில் வராது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஆல்ரெடி வந்து அதில் ஊசி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து அது வராது. ஸோ அதனால் எந்த கோனில் வந்து உங்களுக்கு அந்த டிப் இல்லாமல் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கோன் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இதே மாதிரி இந்த டிசைன் வரும்னு நான் நம்புகிறேன். அண்ட் மறக்காமல் எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஃபோட்டோஸை சென்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப், கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.